Vanakkam students, welcome back to Accounts with Aish live session. Kindly ask your friends to join the session fast. We'll start the session. So again we are starting with a new chapter, so kindly ask your friends if they have not yet joined, so it will be very much helpful for them. So today it's going to be an introduction video, so kindly ask everyone to join. We'll start the session. And நம்ம இன்னைக்கு வந்து பேஸ்ல இருந்து we are going to start the session. So kindly ask everyone to join. We'll start the session. Okay, so kindly make sure that you are subscribed to Accounts with Aish YouTube channel and daily live sessions மறக்காம join பண்ணிக்கோங்க. So let's start. So hope my audio and video is clear. We'll start the live session. So இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படினா we are going to see the cost accounting subject oda first live session. So cost accounting, this is going to be the first live session. So that's the reason I'm asking everyone to join fast. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் வி ஆர் சீயிங் லேபர் சாப்டர். ஸோ லேபரில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து மெட்டீரியல் சாப்டரில் ஐ ஹவ் டன் ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இஃப் யூ ஹவ் நாட் எட் சீன் தட், ஸோ கைண்ட்லி கோ செக் தட் அவுட். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஆர் கோன் டூ தி லேபர் ப்ராப்ளம். ஸோ லேபர் ப்ராப்ளம்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி வி ஆர் கோன் ஸ்டார்ட் வித் தி introduction video, because formulas தெரிஞ்சாதான் we can do the problems. So that's why I'm asking to join everyone. So formulas தெரிஞ்சிட்டாலே we can complete the syllabus. So that's why I'm asking everyone to join. So let's see. So இன்னைக்கு வந்து so we are going to see introduction video, that is formulas. So kindly ask everyone to join. Let's start. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லேபரோட இன்ட்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ தட் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பாயிண்ட்ஸாக சொல்கிறேன். ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு பீப்புள் டு ஸ்டடி. ஸோ நீங்கள் படிக்கும் போது இட் வில் பி வெரி மச் ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ அதனால் நான் பாயிண்டாக சொல்கிறேன். ஸோ டாக்கிங் அபவுட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் வந்து யூ ஹாவ் தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து தியரி பார்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். பிகாஸ் காஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு தியரி தெரியல அப்படின்னா, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், உங்களுக்கு தியரி தெரியல அப்படின்னா யூ கேனாட் டூ தி ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ தியரிஸ் ஆர் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால தான் நான் தியரியோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் லேபர். ஸோ லேபர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is one of the most significant part. So எதோட significant part அப்படின்னா prime cost as well as total cost. So first அது போகிறதுக்கு முன்னாடி labor is an important element of a cost. So உங்களுக்கு elements of cost தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So what are the elements of cost? So we have 3 elements of cost. So the first one is your material. So I will write it here so that you will know. So your first one is material, your second one is the one that we are learning now, that is labor,
and your last one, that is your overhead. ஸோ இதுதான் வந்து 3 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட். இந்த 3 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட்டில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து படிக்க போகிறது வந்து இதோ லேபர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் அகெயின் லேபர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ அதனால் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே வந்து இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இட் இன்க்ளூட்ஸ், தட் இஸ் லேபர் அப்படின்றது இட் இஸ் அகெயின் இன் ப்ரைம் காஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் தி டோட்டல் காஸ்ட். ஸோ வாட் இஸ் ப்ரைம் காஸ்ட்? ஸோ ப்ரைம் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் ப்ரைம் காஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் யோர் டோட்டல் காஸ்ட். ஸோ ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் நோ வாட் இஸ் ப்ரைம் காஸ்ட். உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ சாப்டர்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு ப்ரைம் காஸ்ட் தான் வரும். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் யோர் டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர் ஆஸ் வெல் அஸ் யோர் டைரக்ட் ஓவர்ஹெட். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களோட ப்ரைம் காஸ்ட். ஸோ அதில் வந்து யூ ஹாவ் யோர் லேபர் ஆல்சோ. ஸோ அதனால தான் வந்து இட் இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் பார்ட் ஆஃப் ப்ரைம் காஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் யோர் டோட்டல் காஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் பார்ட். ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்? ஸோ லேபர் அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல, இட்ஸ் நத்திங் பட் அன் ஹியூமன் பீயிங் திங். ஸோ இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் அன் ஹியூமன் பீயிங் திங். ஸோ அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்னு சொல்ல முடியாது. வி நோ தட் இட் இஸ். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம லேபர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ இட் பிளேஸ் அ மேஜர் எலிமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ காஸ்ட்டில் வந்து இட் பிளேஸ் அ மேஜர் எலிமெண்ட். ஸோ லெட்ஸ் சி வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் லேபர். ஸோ இந்த பாயிண்ட் நம்ம எழுதி முடிச்சிடுவோம். இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். Okay, so we have completed this point. Now let's see what are the types of one second, let me complete this. Okay, what are the types of labor? So kindly ask your friends to join, because cost accounting la na sonna mari first sonna mari dhaan that your concept of theory is playing a major role to do your problem. So kindly ask your friends to join. So types of labor, you have 2 types of labor. Labor first one, you have your direct labor. Okay, you have your direct labor. So direct labor first one, and second one you have your indirect labor. So first நம்ம வந்து direct labor na அப்படினா என்னன்னு பாத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் we will go to the indirect labor. So direct labor அப்படினா it is nothing but உங்களோட labor cost வந்து நம்மளுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா, it is the cost of labor expanded in altering the construction. அதாவது ஒரு பொருளை வந்து அதை வந்து ஆல்டர் பண்ணுறதோ சரி, ஆர் அந்த கண்டிஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட், அதெல்லாம் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் சம்மந்தமான விஷயத்தை வந்து ஆல்டரிங் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் எனிதிங் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி ப்ராடக்ட் தட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் யோர் டைரக்ட் லேபர். ஸோ டைரக்ட் லேபர் அப்படின்னா it is altering or constructing the product. So அந்த ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து டைரக்ட் லேபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் இது வந்து இட் இஸ் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி அவுட்புட். ஸோ அவுட்புட்டோட க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறது இது டைரக்ட் லேபர். அண்ட் when we talk about so this is your direct labor. So hope you people are clear with what is direct labor. Direct labor is nothing but it is related to the altering the construction, composition or condition of the product. So if I want to write it, I will again write it. So it is nothing but it's just altering the construction. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தினது தான் வந்து நம்ம இதில் எழுதுவோம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், காம்போசிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து நீங்களும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க படிக்கும்போது. ஏன்னா இட் வில் பி ரியலி யூஸ்ஃபுல். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் வந்து கடைசியாக எக்ஸாம் அப்போ வந்து இந்த ஷார்ட் நோட்ஸை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும். இட் வில் ரியலி ஹெல்ப் யூ இன் அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து படிக்கும் போது ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து பாயிண்ட் வைஸ் படிக்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரியோ நீங்கள் படிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் லைக் ஃபியூ திங்ஸ் தட் யூ கேன் do when you are studying. ஸோ இதுதான் வந்து டைரக்ட் லேபர். ஸோ இது வந்து எதை டீல் பண்ணுது அப்படின்னா, டைரக்ட் லேபர் இஸ் டீலிங் வித் altering
the construction, composition or the condition of the product. இது வந்து ப்ராடக்ட் சம்மந்தப்பட்டது. ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் யோர் இன்டைரக்ட் லேபர். ஓகே, ஸோ இன்டைரக்ட் லேபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ இன்டைரக்ட் லேபர் வந்து இட் இஸ் டீலிங் வித், ஸோ இது வந்து லேபர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் வந்து டைரக்ட் லேபர், லைக் who are doing the work அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ that comes under your direct labor. And indirect labor அப்படின்றது your other labor works. Like what is that அப்படின்னா, it is like you are paying the remuneration to the helpers, watchman அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த திங்ஸ்க்கெலாம் வந்து you have to say it as indirect labor. ஸோ இதுதான் வந்து few examples of indirect labor. ஸோ இவங்களாம் வந்து they are not associated with the product. ஸோ ப்ராடக்ட் ஓட அசோசியேட் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ ஐ வில் ரைட் அக்கார்டிங் டு பாயிண்ட், not associated with products, like not associated with products அப்படின்னா altering composition of the product இந்த விஷயத்துலலாம் அவங்க வர மாட்டாங்க. they are only based on the other than those things. like examples-ன்னு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா it is the remuneration to the helpers, sweepers and then your watchman. So இதுக்குலாம் வந்து these people are the indirect labor. Okay, supervisors and your supervisors. Okay, ஸோ இன்றைக்கி செஷன் கொஞ்சம் லாங்காக தான் இருக்கும் because we have a lot of concepts to learn. So that's why I'm asking you all to take notes. ஸோ நோட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கையோட it will be really helpful. பட் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கலன்னா கூட kindly take the slide screenshot at least. So that it will be very much easy for you. ஸோ நீங்கள் லேபர் சாப்டர் படிக்கும் போது it will be very much easy for you. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ இன்டைரக்ட் லேபருக்கும் டைரக்ட் லேபருக்கும் I hope you got a understanding of it. So let's get into the next one. So once again I will repeat whatever that we have learned in this. இதில் என்னென்னலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றத I will just repeat once so that you guys can get a clear understanding of what we have learned. Okay, so let's start with the first thing, that is நம்ம வந்து லேபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ லேபர் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ காஸ்ட்டில் வந்து 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. யூ ஹாவ் யுவர் material, you have your labor and overhead. ஸோ நம்ம வந்து we are seeing the, ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா we are seeing the labor. ஸோ லேபரோட எலிமெண்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ லேபர் வந்து இட் இஸ் அகெயின் அசோசியேட்டட் வித் ப்ரைம் காஸ்ட். ஸோ ப்ரைம் காஸ்ட் அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட்டில் வந்து இட் இஸ் அசோசியேட்டட். அண்ட் லேபர் அப்படின்னாலே இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ people who are working is known as the, ஸோ யாரெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் who work for the manufacturing industries, அவங்களெல்லாம் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் லேபர் we are seeing types of labor. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் லேபரில் you have the first one, that is your direct labor. ஸோ what does direct labor mean அப்படின்னா it is dealing with or associating with products. ஸோ அது வந்து altering the construction, composition or the condition of the products. So indirect labor other than products could associate ஆகிறது தவிர்த்து whatever they are doing, that is not associated with the product. Example, the remuneration to the helpers, watchman, the sweepers, supervisors. So இதற்கெல்லாம் தான் வந்து we just say it as indirect labor. ஸோ இந்த ஸ்லைடில் இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். We will get on to the next one that we have to learn, that is the very very important thing. So let's get into the next one, that is the most important thing, that is labor turnover. So labor turnover அப்படின்னா என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ லேபர் டேர்ன் ஓவரில் தான் we have a lot of products like a lot of
திங்ஸ் வந்து நம்ம இதில் தான் படிப்போம். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து லேபர் டர்னோட ஃபார்முலாஸும் அகெயின் படிப்போம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி லேபர் டர்னோ. ஸோ லேபர் டர்ன் ஓவர் அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லேபர் டர்ன் ஓவர் அப்படின்னா, so it may be defined as the change in labor force. So shorta நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா it is the change in labor force. So change in okay, I have written, okay, clear எழுதிறேன். So first I will write it according to point wise so that it is very easy for you when you study again. So it is change in, it may be defined as change in labor force ஓகேவா. ஸோ லேபர் ஃபோர்ஸில், ஸோ லேபர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, அதில் என்ன ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது. ஸோ தட் இஸ் யுவர் லேபர் டர்ன் ஓவர். ஸோ அது வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா, இட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் லேபர் டர்ன் ஓவர் ஆர் லேபர் ஃபோர்ஸ் டியூரிங் அ ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியடில் ஒரு பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச், ஓகேவா. ஸோ அக்கார்டிங் டு த பர்சன்டேஜ் வைஸ். ஸோ அது ஒன்றுமே இல்லை கைஸ், இட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் லேபர்ஸ். ஸோ எவ்வளோ பேர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்களோட ஃபோர்ஸ், அந்த சேஞ்ச் இன் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஒரு டைமில் வந்து நிறைய பேர் வேலை செய்யலாம், ஒரு டைமில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வேலை செய்யலாம். ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஐ லேபர் டர்ன் ஓவர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஐ labor so it is categorized as high labor turnover. So high labor turnover, so high labor turnover அப்படின்றது வந்து it should be avoided. so ஏன் வந்து high labor turnover avoid பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏன் அதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ அந்த பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன். அகெயின் தேர் இஸ் another point that is low labor turnover. ஸோ அதுவும் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஹை லேபர் டர்ன் ஓவர் அப்படின்றது இட் ஷுட் பி அவாய்டட். ஏன் அப்படின்னா, நிறைய பேர் இருக்கும் போது தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ், சரிங்களா. ஸோ ஹை லேபர் டர்ன் ஓவர் அப்படின்றது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க, அப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து வந்துட்டு போகிறது, ஓகேவா. ரீடைன்ட் ஒர்க்கர்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால தான், ஓகேவா, this high labor turnover should be avoided. So I am writing it. So what is high labor turnover? So high labor turnover அப்படின்னா, it indicates that labor is not stabilized. ஸோ ஸ்டெபிளைஸ்டாக இருக்க மாட்டாங்க, ஓகேவா. ஸோ சேஞ்ச் ஆகினே இருப்பாங்க, அதுதான் சொன்னேன், ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சேஞ்ச் ஆகினே இருந்தாங்க அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ ஸ்டெபிலிட்டி இன் தி லேபர். ஸோ அதனால தான் வந்து இட் ஷுட் பி அவாய்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, லேபர் டர்னோவர். ஸோ வாட் டஸ் தட் மீன் அப்படின்னா, இங்கே வந்து கம்மியான ஒர்க்கர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. அகெயின் இதுவும் வந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இதுவும் வந்து இதுவையும் அவாய்ட் பண்ணணும். லோ லேபர் டர்ன் ஓவரையும் இட் ஷுட் பி அகெயின் அவாய்டட். ஏன் அப்படின்னா, இங்கேயும் அகெயின் வந்து ரீடைன்டு ஒர்க்கர்ஸ் கிடையாது ஆர்கனைசேஷனில், சரிங்களா. அதனால தான் வந்து திஸ் ஷுட் பி ஆல்சோ அவாய்டட். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இல்லாமல் நடுவில் இருந்தால் இட் வில் பி பெஸ்ட், ஓகேவா. ஸோ அகெயின் insufficient workers, there is no retained workers in the organization. ஸோ அப்போ வந்து கம்மியான ஆட்கள் ஆகிறாங்க அப்படின்னாலே இதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ அதாவது இது ரெண்டுமே இல்லாமல் there should be an average amount of people in the workers. ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் கேட்டகரியில் அவ்வளோ பேர் இருக்கணும். அப்போது வாட் இஸ் லேபர் டர்ன் ஓவர்? ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க, தட் இஸ் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் லேபர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ டர்ன் ஓவர் அப்படின்னாலே தேர் இஸ் அ லேபர் டர்ன் ஓவர் அப்படின்னாலே இட் இஸ் யோர் சேஞ்ச் இன் லேபர் ஃபோர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அக்கார்டிங் டு தி பர்சன்டேஜ்.
ஸ்பெசிஃபைடாக சொல்லணும்னா இட் இஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் பர்சன்டேஜ். ஸோ ஏன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ இட் இஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் பர்சன்டேஜ். ஸோ நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து கேல்குலேஷன் பண்ணும் போது இட் இஸ் ஆல் கேல்குலேட்டட் இன்டூ 100 தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் கேல்குலேட்டிங் இன் பர்சன்டேஜ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்முலாஸ்க்கு போகலாம். ஸோ லேபர் டேர்ன் ஓவரில் வந்து யூ ஹேவ் measurement or the methods ன்னு சொல்லலாம். okay, methods of measurement of labor turnover. So labor turnover வந்து it can also be, wait, I will just complete this one. Labor turnover. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக லேபர் டேர்ன் ஓவர் வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம், we can also write it as LTO அப்படின்னு கூட சும்மா எழுதிக்கலாம். ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் பேஸஸ் தான் நான் சொல்கிறேன். இங்கே எப்போவுமே வந்து யூ ஷுட் ரைட் ஒன்லி தி எக்ஸ்பேன்ஷன். அதை நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது வந்து ஃபார்முலா. ஸோ we are going to see what are the methods of measurement of labor turnover. ஸோ லேபர் டேர்ன் ஓவரோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ்? ஸோ வி ஹேவ் 4 மெத்தட்ஸ். ஸோ 4 மெத்தட்ஸ்க்கும் வி ஹேவ் தி ஃபார்முலா. ஸோ ஃபஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் யோர் செப்பரேஷன் மெத்தட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் யோர் செப்பரேஷன் மெத்தட். ஸோ அண்டர் தி செப்பரேஷன் மெத்தட் வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா? ஸோ நான் ஃபார்முலாவும் கையோடு எழுதிடுறேன். ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ பீப்புள் டு ரிமெம்பர். ஸோ அகெயின் நான் சொல்கிறேன், ஃபார்முலாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்றதுலாம் இருக்குது. ஸோ கைண்ட்லி லேர்ன் தி ஃபார்முலாஸ் ப்ராப்பர்லி, பிகாஸ் ஃபார்முலாஸ் கரெக்டாக படித்தா தான் யூ கேன் அட்டெண்ட் தி ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி ஃபார்முலாஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have your separation method. So separation methodல வந்து what is the formula? So number of employees, so I will write it first, left from the organization, number of employees left from the organization during during a period. Okay, so you have to do divided by, so divided by எவ்வளோ அமௌண்ட், சாரி எவ்வளோ நம்ம வந்து இந்த பர்சன்டேஜில் தான் calculate பண்ணுவோம். ஸோ number of employees left from the organization during a period divided by your average number of employees. ஸோ நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, டேர்ன் ஓவர் அப்படின்றது எதுக்காக கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஆவரேஜ் எம்ப்ளாயீஸ் எவ்வளோ பேர் வந்து உங்கள் கம்பெனியில் இருக்கிறாங்க டு ஒர்க். ஓகேவா? லேபர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் யோர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகே, ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் a period. Okay, so this is calculated in percentage. So நம்ம வந்து into 100 we have to compulsorily put. Okay, clear with this? So the first method is separation method. Separation method la you have what is the formula under the separation method? Number of employees left from the organization during a period divided by average number of employees during a period into 100. And kindly இந்த லைவ் செஷன் அப்பயே வந்து கைண்ட்லி இந்த ஃபார்முலாஸை மட்டும் படிச்சிருங்க. இட் வில் பி ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ வென் யூ புட் தி ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, ஸோ செகண்ட் ஒன் என்ன மெத்தட் அப்படின்னா, இட் இஸ் யோர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட். ஸோ செப்பரேஷன் மெத்தட் எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் வந்து, ஸோ செப்பரேஷன் மெத்தடை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். ஓகே,
செப்பரேஷன் மெத்தடை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சுடுறேன். இது எதுக்காக கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஆர்கனைசேஷன் விட்டு போகிறாங்க டிவைடட் பை யோர் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷனில் எவ்வளோ ஆவரேஜாக ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்கிறாங்க இன்டூ 100, இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி ஹாவ் தி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட். ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் அப்படின்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் தி நம்பர் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயீஸ் ரெக்ரூட்டட். ஸோ எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ரெக்ரூட் ஆகிருக்காங்க. அதாவது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணி ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இட் இஸ் யோர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட். ஸோ லெட்ஸ் ரைட் தி ஃபார்முலா ஆஃப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட். ஸோ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, அண்டர் தி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, அகெயின் த சேம் திங், நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் replaced during a period number of employees replaced during a period divided by your average number of employees during a period. So கீழே வந்து average number of employees தான் during a period. Again it is calculated according to the percentage wise, so 100. ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஒன். ஸோ எவ்வளோ பேர் ரெக்ரூட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக திஸ் இஸ் பீன் கால்குலேட்டட். ஸோ வாட் இஸ் தி formula? It is number of employees replaced during a period. So எவ்வளோ பேர் ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்காங்க, ரெக்ரூட் ஆகிருக்காங்க, டிவைடட் பை யோர் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ பீரியட் இன்டூ 100. ஸோ இதுதான் உங்களோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட். ஓகே, ஸோ லேபர் டர்ன் ஓவர் அண்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன். ஸோ வாட் இஸ் த தேர்ட் ஒன் அப்படின்னு பாருங்கள். இட் இஸ் யோர் ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் திஸ் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ இட் இஸ் அகெயின் number of employees left plus number of employees recruited. So the formulas actually ரொம்ப ஈஸியான formulas. you can easily மைண்டில் வந்து இதில் எல்லாத்தையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அது ஈஸியாக எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ I will tell you all how to remember this quickly. So we have to divide it, divided by your average number of, so கீழே வந்து ஆக்சுவலி எல்லாத்துக்குமே சேம் தான். ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் during a period. Average number of employees during a period. Okay. So again, if you have any doubts, kindly post it in the comment section. I will clear your doubt. And also make sure that you are subscribed to Accounts with Aish YouTube channel. Live sessions again join பண்ணுங்க.
ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் வந்து நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரெக்ரூட்டட் அப்படின்னா எவ்வளோ பேர் ரீப்ளேஸ்ட். ஸோ ரெண்டுமே வந்து சேம் வேர்ட் தான். டியூரிங், ஸோ ஆக்சுவலி டியூரிங் 2 வாட்டி எழுதியிருக்கேன். ஓகே, let me just delete during a period. Okay, so during a period into 100. Okay, into 100 divided by average number of employees during a period into 100. Okay, so is the third formula we have completed. Ipo on the last we have one more formula, so we will complete that formula. So which is the fourth formula, that is the fourth formula enna appadina, it is your addition method. Okay, ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்றா, இட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் அடிஷன்ஸ் டியூரிங் அ பீரியட். ஸோ அடிஷன்ஸ் அப்படின்னா இவ்வளோ பேர் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் அடிஷன்ஸ் during a period. So let me write the formula. Number of additions during a period divided by average number of workers during the period. Again in percentage into 100. Okay, so formula of addition method, number of additions during a period divided by average number of workers during the period into 100. So these are the 4 formulas that you want to learn. So the above 4 formulas வந்து it is so இது எல்லாமே வந்து it is இந்த above 4 formulas வந்து எதில் வந்து listed பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா the formulas in ICWA Institute Publications. So ICWA Institute Publications Intermediate Cost and Management Accounting. ஸோ அதில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கைண்ட்லி வெரிஃபை இட். ஸோ யூ கேன் see this, these are very very important formulas and again very very easy formulas. ஸோ இது எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றது சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேபர் டர்ன் ஓவர் அண்டர் தி மெஷர்மெண்ட் கேட்டகரி யூ ஹாவ் ஒன்லி 4 methods. First is your separation method, replacement method, next second is your replacement method, third is your flex method and your fourth one is addition method. So under the separation method எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா average number of employees during a period வந்து நீங்கள் வந்து first இது எல்லாத்துக்குமே that is for 4 of the formulasக்கு கீழே வந்து டிவைடட் பை கீழே வந்து ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் தான் போடுவீங்க. ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான், எம்ப்ளாயீஸும் சரி ஒர்க்கர்ஸும் சரி. ஓகே, ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ஒர்க்கர்ஸ், ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே போட்டுருவீங்க. ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு வந்து நம்ம அடிஷன் மெத்தடுக்கு மட்டும் தான் போடுவோம். அதர் தென் தட் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்றது செப்பரேஷன் மெத்தட், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட், ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட், இது மூணுத்துக்குமே அப்படி தான் போடுவோம். ஸோ அக்கார்டிங் டு புக் வைஸே நம்ம போயிடுவோம். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் தி ஃபார்முலா. ஸோ அண்டர் தி அடிஷன் மெத்தட் யூ ஹேவ் தி ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் டியூரிங் தி பீரியட். ஓகே, ஸோ நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா நம்ம இது எல்லாமே பர்சன்டேஜில் தான் கேல்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ இன்டூ 100 போட்டுருவோம். அப்போ செப்பரேஷன் மெத்தடில் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் ஃப்ரம் தி ஆர்கனைசேஷன் டியூரிங் தி பீரியட். ஸோ ஆர்கனைசேஷன் வித்
வெளியில் போனவங்க. ஸோ செப்பரேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் வெளியில் போனவங்க, ஹூ ஆர் செப்பரேட்டட், ஹூ ஆர் கோயிங் அவுட் ஃப்ரம் தி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ லெஃப்ட் அப்படின்ற வேர்ட் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபார் தி செப்பரேஷன் மெத்தட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி லெஃப்ட் ஃப்ரம் தி ஆர்கனைசேஷன் டியூரிங் தி பீரியட், டிவைட் பை யோர் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ பீரியட் இன்டூ 100. நெக்ஸ்ட் யோர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட், நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரீப்ளேஸ்ட். ஸோ அதே தான் கொஸ்டினில் இருக்கிறதே தான் இங்கேயும் எழுதிருங்க. எவ்வளோ பேர் ரீப்ளேஸ்ட் ஆகிருக்காங்க ஆர் ரெக்ரூட்டட் டியூரிங் அ பீரியட் டிவைட் பை யோர் ஆவரேஜ் number of employees into 100. So percentage wise we are calculating it. So நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போடும்போது you will get a clear understanding of what is what, and so that it will be very much clear for you people. So kindly go through the formula first, which is very very important. Formulas are very very important, as I told before. And then what you have is, next you have your flex method. So flex method is nothing but இது ரெண்டுத்தோட combination சொல்லலாம், like separation method as well as replacement method. இது ரெண்டுத்தோட combination comes your flex method. ஸோ இதை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன். ஸோ கீழே நம்மளுக்கு என்ன போடணும் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ செப்பரேஷன் மெத்தடில் நீங்கள் என்ன போடுவீங்க, நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ஹூ லெஃப்ட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் ப்ளஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் who are replaced. ஸோ அதை போடுவீங்க. ஸோ அதை எழுதிப்பீங்க. ஸோ ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் ஆர் ரெக்ரூட் ரெண்டுமே ஒரே அர்த்தம் தான். ஸோ அப்போது வந்து நீங்கள் எய்தர் தட் ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் ஆர் ரெக்ரூட்டட் அது ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கோங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லெஃப்ட் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரெக்ரூட்டட் டியூரிங் அ பீரியட். ஸோ இது ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் நீங்கள் போடுவீங்க, டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டியூரிங் அ பீரியட் இன்டூ 100. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹேவ் டு ஈஸிலி ரிமெம்பர் திஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியான method now. So next you have your addition method, number of additions during a period divided by average number of workers during the period into 100. So these are your formulas. So kindly go through once, and it is very very easy to remember. So kindly go through once and also take the screenshot so that it will be easy for you to, when you study it will be very easy. And notes kuda edutukonga. We'll start with the next topic. So kindly go through once. We'll start with the next topic. So learn like the engineering and work study department. So you have that one. So these are like the departments that you have to learn. Okay wow. So இதெல்லாம் வந்து again நீங்கள் வந்து தியரி எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் இஸ் அகெயின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிடுவோம், ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி மச் ஈஸி ஃபார் யூ. அண்ட் இட் இஸ் அகெயின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வி வில் கோ த்ரூ தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் தி லேபர் டர்ன் ஓவர். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி டிபார்ட்மெண்ட், and we will continue the session. And the session is going to be a little bigger session than usual, so kindly go through the session. It's very very important session, as I was telling you before. Okay, so நம்ம வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து we are going to go through the department. ஸோ என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, பிகாஸ் லேபரில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கூட சொல்லலாம் the department section. So kindly go through the department. So we'll start with the department. So I'm saying kindly ask your friends to join. It will be really helpful for them. Let's start with the department.
ஓகே, டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன அப்படின்றத ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு கோ த்ரூ பண்ணிவிடுவோம், ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ வென் யூ ரைட் தி so we have the engineering and your work study department. So this is the first one, work study department. So hope you guys have completed the formulas படிச்சு முடிச்சிட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். We will go through the department first and then we will go through the other sections. So first one you have the personnel department. So first one is that, so I will write it, okay, I will write it over here. Okay, you have the first one that you have is, so I'm writing it over here. You have the personnel department or personnel department. It is not personal, it is personnel department. Okay, so starting off, so these are the department categories that you want to learn. So first one is that. Second one is your engineering and work study department. So talking about your personnel department அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, it is your employees placement requisition, employees history card. So history card அப்படின்றதுலாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Okay, these are like few things that so department அப்படின்றது நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க, ஓகேவா? ஏன்னா வந்து இது வந்து நோட்ஸ் மாதிரியே தான் நம்மளால் படிக்க முடியும். We cannot study it like formulas மாதிரி நம்மளால் we cannot go through it. So next one you have your engineering and work study department. So engineering and work study department அப்படின்றது, it is like they conduct like studies. எந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ் அப்படின்னா like method studies, motion study, time study. So these kind of like separate studies மாதிரி, like job analysis அந்த மாதிரிலாம், like they are separate things that are associated with this. So under your job analysis you have your elements of job analysis, like analysis of information related to job as well as job holders. ஓகேவா? இந்த மாதிரி few thingsலாம் இருக்குது, like job evaluations. So அது வந்து செப்பரேட்டாக you have like few categories under this. So these like இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான். So next you have your timekeeping department, one of the most important departments, timekeeping department. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக 5 மார்க்ஸ்க்கு வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. timekeeping department, as I was telling you before, it's very very important. So timekeeping department இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொஞ்சம் எஃபோர்ட் போட்டு அதில் கொஞ்சம் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன், லைக் MCQs, I've seen a lot of MCQs in timekeeping department. So kindly go through the timekeeping department. ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, timekeeping அப்படின்னாலே இட்ஸ் யோர் மெயின்டெனன்ஸ், லைக் எந்த டைமில் நீங்கள் வரீங்க, மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி அட்டெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஓகேவா? ஸோ ஐ வில் ரைட் இட் ஓவர் யூ, ஸோ தட் இந்த மாதிரி மெயினான பாயிண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஐ எம் கிவிங் நோட்ஸ், ஸோ தட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி attendance, like maintenance of attendance. Okay, maintenance of attendance, maintenance of attendance, time and job, time of the workers. So attendance வந்து it's recorded for the wage calculation. So wage calculation, wages அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். So it is the remuneration, so that is given to the laborers or the workers. So அவங்களுக்கு கொடுக்க அந்த wage calculation, அதை வந்து it is according to the attendance. So it is determined according to the attendance. So அதனால தான் timekeeping department is one of the most important department. So it is very very important. ஸோ எவ்வளோ டைம் வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில்,
அது மாதிரி various things are being noted under this thing. So இது வந்து it is going to be, it keep tracks of the normal time, late time and early leaving of the workers. So அவங்க எப்போ போகிறாங்க வராங்க. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் அண்ட் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னாலே இட்ஸ் மெயின்லி ஃபார் தி பேரோல். ஓகேவா? ஸோ அவங்களுக்கு பே பண்ணுறதுக்கான கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து இட்ஸ் டன் த்ரூ திஸ் வே. Disciplincy, it is ensuring disciplincy. So these like few things are there that you want to remember in timekeeping. So timekeeping oda important methods அப்படின்னா there is a manual method. ஓகேவா? ஸோ நான் இதுக்கு மட்டும் I'm giving a little bit of detail because I'm really, so methods of timekeeping மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஏன் நான் இதுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா it's because this is one of the important things. So methods of timekeeping. So timekeeping oda methods என்ன அப்படின்றத நம்ம we will just go through it. So the first one is you have the manual method. So manual method, so I will write it over here. Manual method. You have the manual method. So manual method அப்படின்னா it is nothing but நம்ம டெய்லி புக்கில் என்ட்ரி பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி. ஓகே, அதுதான் it is your manual method. And second one you have the mechanical method, that is digitalized version. So mechanical method அப்படின்னா லைக் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஒர்க்ஸ் நிறைய நடக்கும். ஸோ அதில் வந்து தே ஆர் மெயின்டைனிங் தி அட்டெண்டன்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் time keeping. So timekeeping, again one of the important questions, so kindly go through. So manual method la you have like a register method, like attendance ku thaniya. So these are like the methods, like metal desk method, metal desk methods. So token method mari they are just following. So like அந்த மாதிரி தனித்தனி மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது. Under the mechanical method they have the time recording clocks, dial time records. So like there are like various things that you have to read it through your books. So books la padicha appadidana you can just remember these things. So these are the things that you have to remember. And one more thing is like your job card, ஒரு டெய்லி டைம் ஷீட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி இதெல்லாம். ஸோ தே ஆர் லைக் நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இன்னும் ஒரு விஷயம், ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம் என்ன அப்படின்னா, அகெயின் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஐ எம் டெய்லிங் அகெயின் இன் தி டைம் கீப்பிங்கில், இட் இஸ் யுவர் ஐடியல் டைம். Do anyone know what is ideal time? So ideal time அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா? அதாவது இது வந்து மெயின் எப்படி நடக்கும்னே நம்மளுக்கு வந்து சொல்ல முடியாது. So we cannot say when it will happen. Ideal time அப்படின்றது we cannot say when it will happen. So அது எப்போ ஒருனாலும் நடக்கலாம். So ideal time ஓட examples அப்படின்னா we can say it like ஸோ நீங்கள் வந்து வேலைக்கு வரீங்க, அப்போ வந்து கேட்லேருந்து அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே என்ட்ராகிற வரைக்கும், ஓகேவா? ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கேட்குள்ளே என்ட்ராகிற வரைக்கும் அந்த டைம். ஸோ அந்த டைம் நம்மளுக்கு தெரியாது, அது தட் இஸ் தி ஐடியல் டைம். அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் லாஸ்ட் இன் வெயிட்டிங் ஃபார் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ மெட்டீரியல்காக வெயிட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் வெயிட்டிங் ஃபார் யோர் டூல்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது எதில் டைம் போகுது அப்படின்றது. ஸோ டைம் லாஸ் டியூ டு பிரேக் டவுன் ஆஃப் மிஷினரி. ஸோ மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இதுதான், டைம் லாஸ்ட் due to breakdown of machinery. So like this there are many things. And under ideal time you have like two types, which is very very important. So under ideal time, types of ideal time.
Okay, so under that you have like major, you have like two types. So the first one is normal ideal time. So normal ideal time அப்படின்னா என்ன? ஸோ நார்மல் ஐடியல் டைம்னா இட் இஸ் த டைம் விச் இஸ் கன்சியூம். நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, கேட்லேருந்து டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளே வர்றது, அதுக்கப்புறம் டூல்ஸ் எடுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் ஆஃப் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த டைம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டைம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் யுவர் நார்மல் ஐடியல் டைம். லைக் உங்களோட பர்சனல் நீடுக்காக யூ டேக் அ டீ பிரேக், லைக் ஒரு பிரேக் எடுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து வெயிட்டிங் ஃபார் மிஷின்ஸ், அந்த மாதிரி வந்து அந்த டைமை தான் வந்து நம்ம நார்மல் ஐடியல் டைம் அப்படின்றது நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் யுவர் அப்நார்மல் ஐடியல் டைம். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கழிச்சு யூ ஹாவ் ஆப்ஷன் பி விச் இஸ் அப்நார்மல் ஐடியல் டைம். ஸோ அப்நார்மல் ஐடியல் டைம். ஸோ அகெயின் வாட் இஸ் திஸ் அப்நார்மல் ஐடியல் டைம் அப்படின்னா it is the time lost due to the mission breakdowns. அதாவது இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக நடக்காது. லைக் மிஷின் பிரேக் டவுன்ஸ் அப்படின்றது நார்மலாக நடக்காது, கரெக்டுங்களா? ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், ஏதாவது ரேராக நடக்கிறது தான் வந்து வி சே இட் அஸ் அப்நார்மல். லைக் நார்மல் ஐடியல் டைம் அப்படின்றது நம்ம வந்து டீக்கு எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி வந்து எப்பயும் நடக்கக்கூடிய விஷயம். லைக் நான் சொன்னேன், லைக் கேட்லேருந்து டிபார்ட்மெண்ட் வர்றது, டூல்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறது, மிஷின்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறது, யூ ஆர் சேஞ்சிங் யுவர் க்ளோத்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நார்மல். ஸோ அப்நார்மல் ஐடியல் டைம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் யோர் டைம் விச் இஸ் லாஸ்ட் டியூ டு யோர் மிஷின் பிரேக் டவுன். ஸோ மிஷின் வந்து எப்போவுமே பிரேக் ஆகுது, ஸோ இது வந்து அப்நார்மல் ஐடியல். அப்புறம் பவர் ஃபெயிலியர், ஸோ ஷட் டவுன் நடக்குது இல்லை அது மாதிரி. அப்புறம் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல், ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா we cannot produce the goods. ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது, ஸோ அதனால் வந்து டைம் லாஸ்ட் ஆகுது. லேக் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அகெயின் வந்து இந்த லேபர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா அதில் வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகுறது. அப்புறம் வந்து டைம் விச் இஸ் லாஸ்ட் ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அண்ட் லாக் அவுட்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரைக்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பிரச்சனைஸ்லாம் வந்து விச் இஸ் அப்நார்மல் ஐடியல் டைம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி ஹாவ் another கான்செப்ட் அண்டர் தி உங்களுக்கு வந்து அந்த ஐடியல் டைம்லேயே வந்து உங்களுக்கு யூ ஹாவ் ஒன் மோர் கான்செப்ட் விச் இஸ், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நாட் ஐடியல் டைம்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒன் செகண்ட். under your time keeping. So time keeping le வந்து you have your bookkeeping also. So அதாவது டைம் புக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டைம் புக்கிங் அப்படின்றது, ஸோ அதாவது டைம் புக்கிங் அப்படின்ற வேர்டு வந்து இந்த டேர்ம் சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, திடீர்னு எம்சிக்யூவில் கேட்டால் அப்படின்றத ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் டைம் புக்கிங் அப்படின்றது டைம் ஸ்பெண்ட் பை தி ஒர்க்கர் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸ் அண்ட் ஒர்க் இஸ் கால்ட் டைம் புக்கிங். ஸோ டைம் அப்படின்னா ஒரு ஒர்க்கர் வந்து இந்த ஜாபில் இவ்வளோ டைம் இருந்தாங்க, இந்த ஜாபில் இவ்வளோ டைம் இருந்தாங்க, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைம் புக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோனா see one of the important concept that is ஓவர் டைம். ஸோ ஓவர் டைம் அப்படின்னாலே இந்த வேர்டு உங்களுக்கே சொல்லுது ஓவர் டைம் அப்படின்றது என்ன. ஸோ ஓவர் டைம் அப்படின்றது ஒரு ஒர்க்கர் வந்து when he is working more than the specified limit of time, then it is considered as overtime. So work beyond the scheduled hours. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து scheduled hours அப்படின்னு இருக்கும், அதை தவிர்த்து அதுக்கு மேலே when he or she is working, it is called as normally வந்து she, that is for women workers ku there are specified time they cannot work. So under the Factories Act there is a big thing that is for women workers as well as for child. So Factories Act la வந்து நீங்க more about that நீங்க வந்து படிப்பீங்க, but labor is dealing with Factories Act, so அதனால தான் நான் Factories Act பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் ஸ்கெடியூல்டு ஹார்க்கு தவிர்த்து அதுக்கும் மேலே இஃப் தே ஆர் ஒர்க்கிங், ஸோ தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஒர்க் இஸ் பிஹைண்ட். ஸோ ஓவர் டைம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒர்க்
beyond the scheduled work beyond the scheduled hours. So work beyond the scheduled hours. Okay, work beyond the scheduled hours. So இதுக்காக வந்து they are going to get the additional amount. So what is that additional amount? That is அவங்க ஓவர் டைம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஓவர் டைமோட அமௌண்ட். ஓகேவா? ஸோ அடிஷ்னல் அமௌண்ட். ஸோ they are going to get the additional amount. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓவர் டைம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து the work behind the normal hours is to be paid at the double the normal rate which is called as the overtime premium. ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரேட்ஸ் வந்து they have called as the overtime premium அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து under your time keeping department you have your methods of time keeping, manual method and mechanical method. Ideal time, one of the important questions, theory questions வந்து ideal time is important, and types of ideal time வந்து normal as well as abnormal ideal time, overtime. So under your overtime you have to know few things. So if a worker works for more than 9 hours in a day or for more than 48 hours in a week, he is treated to have worked overtime, and it's given wage at double the normal rate for such time. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஓவர் டைமில் வந்து நார்மலாக வந்து ஸோ ஓவர் டைம் அப்படின்றது எப்போ ட்ரீட் ஆகுது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். when a worker is working for more than, okay, if a worker works for more than, so I will write the sentence so that it will be clear. If a worker works for more than, if a worker works for more than 9 hours in a day, so more than 9 days or for more than 48 hours in a week. Okay, 48 hours in a week. So then this should be treated as, what? Overtime. This is treated as overtime. This is treated as overtime and also given double the normal rate of such time, and wages is given. So now இது ஏன் ஸ்பெசிஃபைடாக எழுதுறேன்னா it's very very important. Given at double the normal rate, நார்மல் ரேட்டோட டபுளாக கொடுக்கப்படுறாங்க for such time. அந்த டைமுக்கு it is given like this. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஓவர் டைம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்ருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நார்மல் ரேட்டுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து 9 hours ஒரு டேயில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நார்மல் ரேட்டில் தான் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க வேஜஸ். பட் இஃப் தி பர்சன் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் மோர் தென் 9 hours அங்கே வந்து double the normal rate. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் how it is calculated. If the person is working beyond 9 hours, double the normal rate.
ஸோ அகெயின் இதே வந்து வீக்குக்கும் அதே மாதிரி தான். இஃப் த பர்சன் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் மோர் தென் 48 hours in a week, then it is calculated as double the normal rate. ஸோ இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் calculated as double the normal rate. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபார்முலா ஃபார் எவ்வளோ. So we have to go for the formulas. So before going to the formulas, I will complete the departments. So first நம்ம எத்தனை departments பார்த்துருக்கோம். We have seen 3 departments: personal department, the engineering and the work study department. தேர்டாக நம்ம பார்த்தது தான் டைம் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட், which is very important. ஸோ அதில் நான் வந்து ஒரு டீப்பாக ஒரு கான்செப்ட் வந்து கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு we have the fourth department. So fourth department again, this is again an important, which is the payroll department. So payroll department. So the department prepares the pay bill of the entire organization. So entire organization oda pay bill. Okay. So preparation of payroll is done in this way. And வேஜஸ் பேமெண்ட். ஸோ பேரோல் அப்படின்னா பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் தாங்க. அது வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க, ஸோ வேஜஸ் வந்து எப்படின்னா கேட்டகரைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி லைக் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து தான் அவங்க வந்து பேமெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ விச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பில் கொடுக்குறது அந்த மாதிரிலாம். ஸோ அதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி ஹாவ் தி லாஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ வி ஹாவ் 5 departments. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4 நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்போ லாஸ்ட் வி ஹாவ் தி 5th department, which is the cost accounting department. So you have the accounting department. So நம்ம வந்து 5 departments மே இதுதான். So department questions வந்து again it is again very very important தான். So இங்க வந்து a lot of analysis is done. So எல்லாமே இங்க தான் பண்ணுவாங்க. So cost accounting department. So hope you people are clear with this. So இதுக்கப்புறம் we have the important topic. So அது போகிறதுக்கு முன்னாடி we will go through this once so that it will be clear for you people. And kindly take the screenshot of this. It will be very much helpful for you people when you study. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா we have seen the departments. ஸோ departments வந்து departments of the labor turnover. So labor turnover we have departments. We have 5 departments. The first department is your personal department. Okay. So then you have your second one, that is your engineering and work study department. So in the department you have a lot of studies. என்னென்ன ஸ்டடீஸ்லாம் நடக்குது அப்படின்றது தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் யூ கேன் see that. And then you have your time keeping department, another important department. அதில் வந்து ஒரு deeper analysis of the concept நம்ம பார்த்துருக்கோம். Next you have your payroll department, which is your 4th department, payroll department. And then your last one, which is your 5th one, which is your cost accounting department. So your accounts are being maintained over here. So everything is being done over here. So these are the things that we have seen in the payroll department, cost accounting department. So department you have 5 categories. These are the things. So next we are going to the concept called remuneration and incentives. So remuneration and incentives அப்படினா என்ன? So remuneration and incentives. Remuneration na first என்ன அப்படினா it is the total wages earned by the employees is termed as remuneration. அப்படின்ற வேர்டு வந்து மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு வேஜ், ஒரு எம்ப்ளாய் earn பண்ணக்கூடிய wages அப்படின்றது the amount that is being paid for a employee. ஓகேவா? ஸோ இந்த வேஜஸ் வந்து எப்படி பே பண்ணுவாங்கன்னா it is time wages or piece wages. ஸோ 2 டைப்பாக it is being categorized. It is types of remuneration. So there are 2 types of remuneration. So payment made on the basis of time and
on the so time wages ன்னு சொல்லலாம், as well as you have another one that is your piece wages. ஸோ ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா. ஸோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரெம்யூனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ரெம்யூனரேஷன் அப்படின்னாலே வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் பீன் தி டோட்டல் wages earned by the employees termed as the remuneration. ஸோ கைண்ட்லி இந்த ரெம்யூனரேஷன் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக வந்து you have your formulas for each person. So ஒரு பர்சனோட ரெம்யூனரேஷனோட இதுக்கும் you have your formulas. So we'll complete this and then we'll see the few things. Okay, so first வந்து remunerationsல வந்து you have your methods of remuneration. So we have, so first I will write this one. We have methods of remuneration. So under the methods of remuneration, okay, methods of remuneration, so you have the first one that is your time wages. So methods of remuneration வந்து time rate system, next piece rate system. Okay, first one it is your time. So it is calculated நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணிடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து வேஜஸ் வந்து கொடுக்கப்படுது. டைம் ரேட் சிஸ்டம் ஓகேவா. டைம் ரேட் சிஸ்டம் அப்படின்றது நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கேற்றபடி இட் இஸ் பீன் given. அண்ட் டைம் ரேட் சிஸ்டமில் யூ ஹாவ் லைக் 5 வேரியேஷன்ஸ் like flat time rate, high day rate, measured day rate, graduated time rate and differential time rate. So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு different time rates இருக்குது. And then you have your piece rate. So piece rateல தான் வந்து they are different variations. So ஒரு person ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. So we can see that ஸோ வி வில் ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் கொடுத்துருக்குற ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்கள் அதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் படித்தே ஆகணும். ஸோ வில் see that. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அண்டர் யோர் டைம் ரேட் சிஸ்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்றத நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். ஸோ தென் வி ஹாவ் யோர் பீஸ் ரேட் சிஸ்டம். ஸோ டைம் வேஜஸ் அப்படின்றது டைம் வேஜஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து ஃபார்முலா நான் இதில் எழுதிடுறேன். ஸோ யூ ஹாவ் யோர் டைம் வேஜஸ். ஸோ டு கால்குலேட் யோர் டைம் வேஜஸ் வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ எவ்வளோ hours, ஸோ இது வந்து எதுக்காக கால்குலேட் பண்ணுறாங்க, ஸோ எவ்வளோ hours worked into the rate per hour. ஓகேவா. டைம், ஸோ அண்டர் யோர் டைம் ரேட் சிஸ்டம். ஸோ டைம் ரேட் சிஸ்டமில் உங்களோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டைம் வேஜஸ்க்கு இது வந்து வேஜஸ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டைமை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ hours ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ இன்டூ யோர் ரேட் per hour. ஸோ ஒரு 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 ஆர்க்குன்னு வந்து அவங்க வந்து டைம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஹவ் ஒர்க்ட் ஃபார் 200 hours அப்படின்னா ஒரு ஆர்க்கு அப்படின்றது 10 அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ மொத்தமாக வந்து ஒருத்தவங்களோட வேஜஸ் என்ன அப்படின்னா 200 into 10 which is 2000 rupees. ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் கேல்குலேட்டட். நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்ட் ஆகும். ஸோ டைம் வேஜஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ hours ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் யோர் hours ஒர்க் இன்டூ யோர் rate per hour. So that's how you have to calculate. So first one you have your time rate system. Second one is your piece rate system. So அதை வந்து எப்படி calculate பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் இதிலே சொல்லிடுறேன் so that it will be easy for you people. So piece rate system. So under piece rate system what is your formula அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன். Okay, piece rate system. ஸோ your piece rate system ஓட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா
it is your piece wages which is equal to, again இது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ pieces produce பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்து இருக்குது. ஸோ it is your number of pieces. ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் ஆக்சுவலி ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கொஸ்டினை பார்த்தாலே வந்து நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இன்டூ ரேட் per hour. ஸோ ஒரு ஆர்க்குன்னு ரேட் வச்சுருப்பாங்களா, அந்த ரேட் பர் பீஸ். ஸோ ஒரு பீஸுக்குன்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து டைம்னால் ஒரு ஹாருக்கு வந்து அவங்க வந்து எவ்வளோ ரேட்டோ அது வந்து ஒரு ஹாருக்கு அவங்க வந்து போடுறாங்க. இங்கே பாருங்கள், பீஸ் வேஜஸ் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இன்டூ ரேட் பர் பீஸ். ஸோ ஒரு பீஸ்க்குன்னு அவங்க வந்து ரேட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு 1000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் வந்து 1000 இருக்குது அண்ட் ரேட் பர் பீஸ் வந்து அவங்க வந்து 3 அப்படின்றது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபைனல் வேஜ்? யூ வில் பி கெட்டிங் ₹3000 as your வேஜ். ஸோ அதுதான் வந்து கேல்குலேஷன். ஸோ இங்கே வந்து பீஸுக்கு வந்து ரேட் போடுறாங்க, ஒரு ஆருக்கு வந்து இங்கே ரேட் போடுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ கைண்ட்லி go through these things. It's very easy again. Okay, so piece wages is equals to number of pieces into rate per piece. Okay, so clear? So under this you have your variation of piece wages. So piece wages la you have like different variations and you have formulas to learn. So அதை வந்து நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக we will study the piece wages. So before going to the piece wages, ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். So if you have any doubts, kindly post it in the comment section. So that it will be easy for me to answer you people. Okay, let's get into the next thing that we have to learn. So இப்போ வந்து we are going to go for the variations of piece rate. Okay, see the variations of piece rate. So piece rate or variations we are going to see that, or piece wages. Okay, so the first one are actually இங்க வந்து 4 variations இருக்கு. So there are like 4 variations under this. So நம்ம first பார்க்க போகிறது it is your straight piece rate system. Okay, straight piece rate system. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. we are seeing the first one which is your straight piece rate system. ஸோ இப்போ வந்து so if you have any doubts, kindly post it in the comment section. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் பார்ட்லேருந்து we will do the live sessionலேயே கூட ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படின்றத கேளுங்க, will do that. So first we have the straight
piece rate system. So straight piece rate system எப்படி நீங்கள் calculate பண்ணணும் அப்படின்றத I will tell you. So உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் வந்து எவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா you have your straight piece rate system and then you have your differential piece rate system. அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து you have your Taylor's differential piece rate system, Merrick's multiple piece rate system and then Garnstock's and bonus plan. So இது உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ மொத்தம் 4. ஸோ differential piece rateல you have 3. So we are going to first so we'll check. Okay, now first உங்களுக்கு அது எழுதிடுறேன். எழுதிட்டா it will be more clear. So this is your straight piece rate system. Then you have under your differential piece rate system. Okay, differential piece rate system. You have 3 of it, so I will write that. So first one is your Taylor's differential piece rate system. And the second one is option B is Merrick's multiple piece rate system. And then you have Garnstock's and bonus plan. Okay, so these are your thing that you have to remember. So before going into this, kindly go through whatever we have done so that you guys can get a clear understanding. Okay students, we'll start with the first formula, that is straight piece rate system. So straight piece rate system அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ன, ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டினில் வந்து straight piece rate அப்படின்றது கேட்குறாங்க அப்படின்னா then what formula would you use to calculate straight piece rate அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். It is your units produced into rate per unit. ஸோ இதுதான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. So let me write it. It is your units produced. So hope you people have go through பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண எல்லா ஸ்லைட்ஸும். ஸோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இன்டு ரேட் பர் யூனிட். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஸ்ட்ரெயிட் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் அப்படின்னா it is your units produced into rate per unit. So this is how you have to calculate straight piece rate. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும். this is how you have to calculate. ஸோ இப்போ differential piece rate system நம்ம வந்து தனித்தனியாக தான் பார்க்க முடியும். ஸோ under your differential piece rate system நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, the first thing that we have is the
It is the Taylor's differential piece rate system. ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மள வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம இப்போ வந்து லைனாக பார்ப்போம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஸோ தட் இந்த ஸ்லைடுக்கும் அதுக்கும் கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்லைட்லேயே வந்து we have seen the straight piece rate system. ஸோ straight piece rate system கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா units produced into rate per unit. ஸோ this is how you have to calculate. ஸோ இதை நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. straight piece rate system வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தா this is the formula. யூனிட்ஸ் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் ரேட் per unit, ஒரு யூனிட்டோட ரேட் என்ன அப்படின்றது. ஓகேவா? Okay, clear with this? So let's get into the next one. So இப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து calculate பண்ணணும். இதெல்லாம் நமக்கு differential piece. So உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய question like 10 marksல they might ask you people. So 10 marksல உங்களுக்கு வந்து எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா they would ask you like so calculate the differential piece rate system. So these வந்து it might come in the 10 marks. So 10 marksல வந்து உங்களுக்கு இது மூணுமே வந்து like they would say just calculate the differential piece rate system and they would say நம்மளுக்கு வந்து differential piece rate systemனா என்னன்னு தெரியணும். இது மூணுமே அப்படின்றது தெரிஞ்சாதான் நம்மளால போட முடியும். அங்கே போய் வந்து நம்மளால போய் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்துட்டு என்னது அது differential piece rate system அப்படிலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ கைண்ட்லி மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் remembering it properly. So differential piece rate system calculate பண்ணுன்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னா you have to remember these three things, that is Taylor's differential piece rate system, Merrick's multiple piece rate system and your contacts and bonus plan. So இது actually மோஸ்ட்டாக வந்து இது வந்து that is option C வந்து கேட்க மாட்டாங்க. Taylor's differential piece rate and Merrick's multiple piece rate ஒன்னா ரெண்டும் சேர்த்து calculate பண்ணுறதுக்கு நிறைய chances இருக்குது. So do learn it. So இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து Taylor's differential piece rate system ஸோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம். ஸோ டெய்லர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட் சிஸ்டம். ஸோ இது உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் யோர் ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட். அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் கண்டுபிடிச்சா மட்டுமே தான் we can find out what is going to be there. So ஓகேவா? ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடக்ஷன் or ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ பீஸ் ரேட் அப்ளிகபிள் வந்து you have two things, that is low piece rate and high piece rate. Low piece rate is 80% and your high piece rate is 120. ஓகே, ஸோ பீஸ் ரேட் அப்ளிகபிள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கே ஆகணும். Then only we can calculate it. So remember this, it is very very important. Okay, so let's start with the thing, that is நம்மளுக்கு வந்து லோ பீஸ் ரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அண்ட் ஹை பீஸ் ரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன விஷயம் அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இது வந்து டெய்லர்ஸ் இது மட்டும் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்னா ஒன்லி வித் ப்ராப்ளம் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸோ ஒன்லி வித் ப்ராப்ளம் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டெய்லர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட் சிஸ்டம். ஸோ ஐ திங்க் ப்ராப்ளம் போட்டால் தான் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ வில் ஸ்டிக் வித் தி ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ராப்ளம் போடும்போது நம்ம வந்து அதை பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, வெதர் விச் இஸ் அப்ளிகபிள். ஸோ பீஸ் ரேட் மட்டும் அப்ளிகபிளாக இல்லையா அப்படின்றத மட்டும். ஸோ பீஸ் ரேட் அப்ளிகபிலிட்டி, ஸோ அதை மட்டும் நான் எழுதிடுறேன். ஸோ பீஸ் ரேட் அப்ளிகபிலிட்டி அதை மட்டும் நம்ம எழுதிடுவோம். ஸோ எது அப்ளிகபிள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஓகே, so first is your low piece rate system. So your low piece rate at 80%, and then you have your high piece rate. So low piece rate at 80% differential. Okay va, I'll write it a little faster so that you guys can understand it. So high piece rate, so இந்த ரேட் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ high piece rate at 120%.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் போட்டால் தான் புரியும். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் இட் இயர். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் போட்டால் மட்டுமே தான் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஸோ அப்போ வந்து ப்ராப்ளம் போடும்போது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் கிளியர்லி. ஸோ யூ ஹேவ் யோர் ஐ பீஸ் ரேட் அட் 120. ஸோ நீங்கள் வந்து டெய்லர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட்னாலே யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் ஒன் திங், தட் இஸ் யோர் லோ பீஸ் ரேட் அண்ட் as well as யோர் ஐ பீஸ் ரேட். ஸோ 80% as well as 120. ஸோ 2% கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் கண்டுபிடிப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் யூ ஹேவ் டு calculate தி. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் நீங்கள் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது வி வில் டூ தட். ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்போ பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் போடும்போது ஐ வில் கிவ் யூ டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட், எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது. ஸோ அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு செக். ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ வருது அப்படின்றது வி ஹாவ் டு செக் தி யூனிட்ஸ் அண்ட் அது வந்து எது வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத வி ஹாவ் டு செக். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு டூ. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து so only after doing the problems you can understand it. So I'm going to stop it now. So for the Taylor's differential piece rate system, ஸோ இதுக்கு வந்து மெயின் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத நான் எழுதிடுறேன். ஸோ யூ ஹாவ் யோர் ஏர்னிங்ஸ். ஸோ இது வந்து மெயினாக கண்டுபிடிக்கிறது வந்து எதுக்காகனா டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஏர்னிங்ஸ். ஸோ ஏர்னிங்ஸ் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் of workers into differential piece rate. So this is your final amount. ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் கால்குலேஷன். ஸோ நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட் கண்டுபிடிப்பீங்க. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து கொஸ்டினில் இருக்கும், அதை எடுத்து போட்டுட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட். ஓகேவா? டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட் வந்து எப்படி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க, அந்த கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்து போடுவீங்க. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து கண்டுபிடிப்பீங்க. ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து இன்டூ ஆர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க. அப்போது உங்களுக்கு வந்து யூனிட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ கொஸ்டினில் உங்களுக்கு யூனிட்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி யூனிட்ஸ். ஸோ யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஹாவ் கிவன் யூ எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து ஒரு பர்சன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றது. ஸோ அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ்க்கும் இதுக்கும் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இது வந்து சும்மா தான் சொல்கிறேன், பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆப்வியஸ்லி இப்போ வந்து உங்களுக்கு சொன்னால் புரியாது, பட் ப்ராப்ளமில் புரியும். பட் ஸ்டில் ஐம் கோனா ட்ரை எக்ஸ்பிளைனிங் யூ பீப்புள் ஸோ தட் இந்த கான்செப்ட் வந்து ஒரு கிளியராக நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஐ வில் ரைட் இட் ஓவர் ஹியர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோன்றதை வந்து நான் வந்து ஐ வில் டீச் யூ இன் எதர் ப்ராப்ளம் போடும்போது நம்ம பார்த்துப்போம். ஸோ ஒரு 40 யூனிட்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க. ஓகேவா? 40 யூனிட்ஸ். ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக மட்டுமே தான் சொல்கிறேன். ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். ஸோ இப்போ வந்து கொஸ்டின் வந்து யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு ஏஸ் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ ஏவோட யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு தே வுட் ஹவ் கிவன் யூ 30 யூனிட்ஸ். ஓகேவா? 30 யூனிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஏவோட யூனிட்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணது. ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, தட் இஸ் 40 யூனிட்ஸ். அப்போது 30யோட இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதிகமாக இருக்குது. ஓகேவா? கரெக்டுங்களா? ஸோ ஒர்க்கர் ஏஸ் who produce 30 units is below the standard. அதாவது எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுனா திஸ் இஸ் யோர் ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு 14 வந்திருக்கு. 40யோட ஏவோட என்னது ஏவோட ஏர்னிங்ஸ் வந்து ஏவோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து 30 யூனிட்ஸ். ஸோ அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டோட இவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது. அப்போ கம்மியாக இருக்கும் போது அப்போ நம்ம எந்த பீஸ் ரேட் சிஸ்டம் போகணுன்னா வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் தி லோவர் பீஸ் ரேட் சிஸ்டம். ஓகேவா? இதுதான் நம்ம போகணும். ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இஃப் ஏவோட பீஸ் ரேட் வந்து இஃப் இட் இஸ் 50 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அப்போ இப்போ நீங்கள் என்ன போவீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் தி ஐ பீஸ் ரேட் சிஸ்டம். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து
ப்ராப்ளம் போடும்போது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவங்க கொடுத்துருக்க யூனிட்ஸோட இது அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, தட் இஸ் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக எப்படி தானே ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டோட இது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா, தட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது கம்மியாக இருக்குன்னா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் தி லோவர் பீஸ் ரேட். வேறஸ் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் தட் 40யோட அதிகமாக இருந்துச்சு, 50யாக இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் தி ஐ பீஸ் ரேட். ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் வந்து பீஸ் ரேட்டுக்கு calculate பண்ணணும். ஓகே, clear with this? ஸோ அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் லைக் ஃபர்தர் கேல்குலேஷன் ஃபார் லோவர் பீஸ் ரேட் சிஸ்டம். ஸோ இப்போ நீங்கள் லோவர் பீஸ் ரேட் சிஸ்டம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து யூ ஹாவ் அ ஃபார்முலா. லைக் how is that அப்படின்னா it is your straight piece rate into lower differentials. So straight piece rate you have to find out your straight piece rate. So straight piece rate வந்து நம்ம calculate பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் into lower differential நம்ம போடணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ சொன்னால் கன்ஃபார்மாக புரியாது. ஸோ அதனால தான் நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். So we will go with the next one, that is your next இதுவும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள். it is your merits. ஓகேவா, merits multiple இது. ஸோ அதை வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம். we have the merits. ஸோ again meritsத்துக்கும் இதே தான். ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு சொன்னால் புரியாது, but still I will just write the things that you want to know. So you have the merits multiple. So this session is a little bigger because I have to complete the merits multiple piece rate system. Okay, so I have to complete this session. So adanal dhaan na idu pandren. So kindly utilize this time to take your notes and complete this concept, basic concept mudichira parunga, so that it will be easy for you during the exam time. Okay, so இது வந்து second one. So differential piece rateல you have 3. So first one Taylor's differential piece rate system. So அதோட பேஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துப்போம், ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம போடும் clear understanding of that. Second one is your merits multiple piece rate system. So அதில் வந்து என்ன நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அப்படின்றத I will tell you now. So again இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றத I will tell you clearly so that you don't have any confusion regarding this. So again வந்து under your merits multiple இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, you have like okay, so I will give you a clear explanation. அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் அது. So yes, now I got the clear explanation. So இப்போ உங்களுக்கு ஒரு clear explanation நான் சொல்கிறேன், so that you will be having a clear note. So first வந்து you have your level of performance. So the session is going a little longer because I want to complete all the basic concept, then only it will be easy for you people when we start with the problems. Okay, next you have the earnings. So first level of performance la you have the first one, option A la vandu you have the less than 83% of standard output. So less than 83% of the standard output. So standard output வந்து less than 83% இருந்துச்சு அப்படின்னா, then this is treated as an ordinary piece rate. Okay, ordinary piece rate. So this is treated as an ordinary piece rate. And then option B என்ன அப்படின்னா, between, if this thing is between 83% and 100%. So it is between 83 to 100% அப்படின்னா 110% of piece rate. ஓகேவா, 110% of piece rate is what is calculated piece rate. Okay, and then after this you have the last one, option C, if is above 100.
if it is above 100%, then 120% of piece rate. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து இப்போ சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது. ஸோ ஐ வில் டூ அ ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது யூ கைஸ் கேன் கெட் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிகார்டிங் வாட் இஸ் திஸ், ஸோ தட் யூ பீப்புள் வில் பி கிளியர் ரிகார்டிங் திஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போதைக்கு வந்து ஐ எம் நாட் கோன் டெல் எனி திங் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் கோன் பி கிளியர் ஃபார் யூ பீப்புள். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ திஸ் alone. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு எப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா when we are doing the problems. ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணும்போது this will really help us. ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இதை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இட் வில் ரியலி ஹெல்ப் யூ. ஸோ இதுதான் மெரிக்ஸ் மல்டிபிள் பீஸ் ரேஸ் சிஸ்டமில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஃபியூ திங்ஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது we can go through fully. அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, தட் இஸ் இது வந்து எது கீழே இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா we have a formula for the level of performance. So to know the level of performance, okay, to know the level of performance we have a formula for that. So actually ரொம்ப பெருசாக எழுதுறேன். So I will write it a little small. Okay, level of performance நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா we have a formula for that. So that is your actual. So kindly keep these notes so that it will really help you when you put the problems. Actual output divided by your standard output. So and one more thing, நான் ஏன் வந்து எல்லா நோட்ஸையும் தட் இஸ் இப்போ ஒரு சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரே இதுலேயே ஒரே வீடியோலேயே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் தென் ஒன்லி இப்போ உங்களுக்கு ஃபர்தராக நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவை நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் ஐ எம் டெல்லிங் யூ கைண்ட்லி ஃபாலோ தி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ வந்து இது எப்படி அப்படின்னா into 100. So this is calculated with percentage. Okay, so actual output divided by standard output into 100. So நீங்கள் இப்போ இதை போட்டிங்க அப்படின்னா if it is less than 83 அப்படின்னா it is an ordinary piece rate. ஓகேவா? if it is between 83 to 100, 110% of piece rate is to be calculated, and if it is above 100, 120% of the piece rate is to be calculated. So this is how you have to calculate this. So hope you are clear with this. So நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது you will get a clear understanding of this. So இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம இதில் முடிச்சாச்சு. Next we have the third one, that is the. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போகும்போது there will be a clear understanding. So don't worry, we will put problems so that you will be having a clear understanding of it. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போட போகிறது என்ன அப்படின்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம படிக்க போகிறது எதோட ஃபார்முலா அப்படின்றத I will just tell you. ஸோ நம்ம differential piece rate systemல we have covered the Taylor's differential piece rate system, Merrick's multiple piece rate system, and at last we have the third one, that is the Gonta's and bonus plan. So I am pronouncing it as, once again I am pronouncing it as like that. I am not sure how to pronounce that. So என்னோட pronunciation is like that. Okay. So formulas ஒரே வீடியோவில் கொடுக்கறதுனால it will be really helpful for you people to study. So kindly utilize this video. So it is, so the spelling is okay, I will write it properly. Gantt task. ஸோ now இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது. அகெயின் Merrick multiple piece rate systemக்கு இருக்கிற மாதிரி we have the same formula for this. So we will do this.
So we will find this. So இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து என்ன இது அப்படின்றத we will do it. Okay, let's do the same thing that we have done for the Merrick one. So we have a short tab, so table for this. So level of, okay, I will write level of performance, and your wages. Okay, so these tables are going to really helpful when we are doing it. So first option A என்ன அப்படின்னா you have below. So again இதுக்கும் நீங்கள் level of performance கண்டுபிடிச்சிட்டு எது அப்படின்னு பார்த்து தான் you have to do. So level of performance below 100 இருந்துச்சு அப்படின்னா your wages would be guaranteed. Okay, guaranteed time wage. Okay வா. Next then you have option B ல உங்களுக்கு வந்து at, so below 100% and if it is above 100%, at 100%, that is, oh okay, so இது எப்படி அப்படின்னா below 100% அப்படின்னா it's guaranteed time wages. அதே வந்து if it is at 100%, அதாவது கரெக்டாக 100% இருந்துச்சு அப்படின்னா then it is your time wage, plus 20% of time wage again. Okay, so this is how you have to calculate it. So kindly இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It will be really helpful for you. So 20% of time wage again. Okay, so this is the calculation, time wage plus 20% of time wage. Okay, next at last you have your above 100. So above 100% இருந்துச்சு அப்படின்னா what would be the thing? You know, it is your high piece rate on the whole output. So மொத்த outputலே வந்து you have to calculate the high piece rate. Okay, so this is the tableau column. So kindly go through this tableau column. It will be really helpful for you people. So I will draw the ஓகேவா. ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. it will be really helpful during the problems. Okay, so இதுலேயும் again you have a level of performance. நீங்கள் வந்து இதுலேயும் நீங்கள் calculate பண்ணணும் அப்படின்னா you have few things to know. ஸோ அதையும் வந்து நம்ம எழுதிடுவோம் so that it will be really helpful for you people. Okay, let me cover this fast and then we will go to the next one. So for Gantox bonus plan. So Gantox bonus plan la வந்து level of performance எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்றத I will write it over here. So to find out the level of performance, so level of performance கண்டுபிடிச்சாதான் we can further go out in the tableau column ல எது அப்படின்றது. So to find out the level of performance, you have your actual output divided by your I task output. Again this is calculated in percentage. அப்பதான் நம்மளால வந்து we can find out இதில் வந்து எது வந்து below 100 at 100 above 100 கண்டுபிடிக்க முடியும். So this is the level of performance. So இதில் இந்த Gantox bonus plan வந்து you have these things only to remember and நம்ம இது போடும்போது we have a clear view of how we have to put the earnings. So earnings வந்து நம்ம எப்படி calculate பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம அப்போ வந்து ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து calculate பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இதோட முடிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. we have still one portion left. ஸோ அதில் வந்து மேஜரான
formulas we have to study. So அது என்ன அப்படின்னா, ஸோ இது முடித்தோடனே we have your premium and bonus plans. ஸோ premium and bonus plans வந்து we have to complete. ஸோ அதோட we are completing the session. ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸும் இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது in-depth analysis of the chapter we will go through it. ஸோ இப்போ வந்து we are going with the final topic of the concept. ஸோ கான்செப்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம முடிக்க போகிறோம். we are going to complete the thing, that is we are going to be going for the premium and bonus plan. So first வந்து நம்ம remunerationல we have seen the full things. So premium and bonus plan அப்படின்னா என்ன? So what does that premium and bonus plan mean? So incentives நம்ம first பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, remuneration and incentive. Under the remuneration we saw a lot of things. Incentivesனா தான் உங்களோட premium and bonus. ஓகேவா? Your incentives are called as the premium and bonus. So a premium and bonus plan is called as an incentive. So இது வந்து உங்களோட incentive. ஓகேவா? So you can say it as an incentive plan. ஸோ இதுதான் வந்து your premium and bonus plan is called as a incentive. ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஒர்க்கருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க, that can be a reward or premium. It can be like these terms. ஸோ இந்த terms தான் வந்து நம்ம சொல்கிறது. Okay, let's go into the premium and bonus plan. So under your premium and bonus plans you have like ஒரு 7 popular premium bonus plan systems. So you have these like wholesale premium plan, so wholesale premium plan இருக்கு. and under your wholesale premium plan you also have your wheat premium plan, Rowan system, both variable sharing plan, Emerson efficiency plan. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து few plans இருக்குது. பட் மோஸ்ட்லி இந்த first 3, that is wholesale premium plan, wheat premium plan, Rowan plan, இந்த 3 plan தான் we are going to see. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு 3 இதுவும் மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு we will complete this session. ஸோ ஃபஸ்ட்டு plan என்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். your first one is your wholesale or wholesale whatever you call it premium plan. ஸோ இது வந்து அகெயின் Rowan plan மாதிரி இதுவும் அகெயின் இம்பார்ட்டன்ட் தான் கைஸ். ஸோ கைண்ட்லி டூ ஃபார்முலாஸை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தென் only you can go through with few things. Okay, so under this plan, also plan, ஸோ இது வந்து எதுக்காக இந்த பிளான் போடுறாங்க அப்படின்னா, the system is known for the 50-50 plan. It was introduced by F.A. Halsey. அவரே தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு, an American engineer. Under this method a standard time is fixed for the performance of each job. Worker is paid for an actual time taken at an hourly rate plus 50% of time saved as a bonus. Okay, ஸோ இது வந்து ஒரு 50-50 பிளான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ these are the things that is being given over here. Okay, so let's get into the so இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத we are going to see that. ஓகேவா? ஸோ earnings under all state screen. so we will do this. okay, so earnings என்ன அப்படின்றத we will see under your all state plan. earnings, so earnings which is equals to, இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலா. ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ திஸ் ஃபார்முலா which is very very important. so which is equal to T into R. ஸோ இது நான் எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதுகிறேன், ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் worry. 50 divided by 100, then you have your S minus T which is in bracket and your R which is multiplied. ஸோ இங்கே வந்து where T is equal to, what is T? It is your actual time taken, actual time or the time taken. ஓகேவா? அதுதான். ஸோ actual time taken. So yes,
and after this you have your R, which is rate per hour, rate per hour. Then you have the S, which is standard time. So you have to remember all of these so that it's very very important for you. So இதுதான் நம்மளோட formula. So first ஒரு வாட்டி go through பண்ணிடலாம் formula so that it will be very much easy for you people. So under the Halsey premium plan la, this is your formula. So earnings is equals to T into R plus 50 divided by 100, that is S minus T into R. Okay, 50 சொன்னதுனால இந்த 50% போட்டிருக்காங்க இங்க. So where T is equals to actual time taken, R is equals to rate per hour, and S is equals to standard time. Okay வா? So இந்த T அப்படின்றது actual time taken, and again உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ல இங்கே T வருது பார்த்தீங்களா. ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே அமௌண்ட் தான் நீங்கள் வந்து போடுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து யூ வில் புட் தி சேம் அமௌண்ட், அண்ட் தென் யூ ஹாவ் யோர் ரேட் பர் ஆர். இங்கே இருக்கிற ஆர் அகெயின் இங்கேயும் ரெண்டு தடவை நீங்கள் போடுவீங்க ரேட் பர் ஆர். ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மட்டும் எஸ் இங்கே ஒரு தடவை தான் போடுவீங்க. ஓகே, ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் வென் யூ கால்குலேட் திஸ் எஸ் மைனஸ் டி, அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மைனஸ் ஆக்சுவல் டைம் டேக்கன், இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு டிடெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. தட் இஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை இட் வித் ஆர். சரிங்களா? சரியா? ஸோ நீங்கள் வந்து கால்குலேட்டாக வந்து இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா ஃபார் யோர் earnings. So go through this formula so that formula தெரிஞ்சாலே போதும், இதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் யோர் செகண்ட் ஒன் இஸ் யோர் ஆல்சே வீர் பிளான். ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ அண்டர் திஸ் யூ ஹாவ் யோர் ஏர்னிங்ஸ் அண்டர். ஸோ இதில் வந்து என்னது அப்படின்றத வி ஹாவ் டு சி. ஸோ வீர் பிளான். ஸோ இதில் வந்து ஏர்னிங்ஸ், ஸோ வாட் இஸ் யோர் ஃபார்முலா ஃபார் ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்றத வி ஹாவ் டு செக் இட் அவுட். ஸோ ஏர்னிங்ஸ் வந்து ஏர்னிங்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஆல்சே வீர் பிளானில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 30% போடுவாங்க, அவ்வளோதான், வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை அண்டர் யோர் ஆல்சே வீர் பிளான். ஓகேவா? ஸோ அண்டர் யோர் ஆல்சே பிளான் யூ ஹேவ் 50%, தட் இஸ் இங்கே 50 நீங்கள் போடுறீங்களே அதை அப்படியே தூக்கிட்டு 30 மாத்திரம், தட் இஸ் யோர் ஆல்சே வீர் பிளான். ஸோ லெட் மீ ரைட் யோர் ஆல்சே வீர் பிளான். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஏன் வந்து 30% போடுறோன்னா, அண்டர் திஸ் மெத்தட் த ஒர்க்கர் கெட்ஸ் அ போனஸ் அட் 30% ஆஃப் தி டைம் சேவ்டு, unlike 50% under Halsey plan. ஸோ இங்கே வந்து 30% ஆஃப் போனஸ் இங்கே கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஆல்சே பிளானில் தேர் இஸ் அ 50-50, ஸோ அதனால தான் 50% போனஸ் அங்கே. ஸோ இங்கே வந்து 30% ஆஃப் போனஸ். ஓகேவா? அதோட கம்மியாக. ஸோ இட் இஸ் 30% ஆஃப் போனஸ். அப்போ நம்மளோட இதுவும் வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம அந்த இதுவும் மட்டும்தான் மாற்றிக்கணும். we have to write the same thing, T into R plus 30 divided by 100. So very very simple formulas. S minus T into your R. So this is your formula for your வீர் பிளான். ஓகே, வீர் பிளான், ஆல்சே வீர் பிளானுக்கு இதுதான் ஃபார்முலா 30%. ஓகேவா? ஸோ இங்கே ஈஸியாக நான் வச்சுக்கிறதுக்கு ஐ வில் புட் இட் ஓவர் இயர் 50% we have to calculate for this, and for ஆல்சே வீர் பிளான் it is just 30%. Okay, so we have completed this. So next we have the very 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 important, that is your Rowan plan, Rowan system or Rowan plan. So இது வந்து actually ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு question. So kindly go through this Rowan plan. ஸோ உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த பிளான்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஸோ ரோவன் பிளான் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அண்டர் ரோவன் பிளான், ஸோ ஐ வில் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் தி ஃபார்முலா. ஸோ ஃபார்முலா வந்து நான் நெக்ஸ்ட் பேஜில் எழுதுகிறேன், ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி மச் ஈஸி ஃபார் யூ பீப்புள்.
ஸோ இந்த ரெண்டு பிளான்ஸும் உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்சே ப்ரீமியம் பிளான் 50%, ஆல்சே வீட் பிளான் 30%. ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா. கைண்ட்லி கோ த்ரூ தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் யுவர் ரோவன் பிளான். ஸோ ரோவன் பிளானில் வந்து வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா? ஸோ ஏர்னிங்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஏர்னிங்ஸ்? T into R plus S minus T divided by S into T into R. Okay, so it பார்க்க கொஞ்சம் அப்படி காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரியும், பட் வெரி வெரி சிம்பிள் அகெயின். ஸோ வேர் your T which is equal to your time taken or your actual time taken or your actual time. So next then your R. So நம்ம அதில் பார்த்ததே தான் அப்படியே. ஸோ R வந்து ரேட். ஸோ அங்கே வந்து we would have seen rate under your all-say plan. We would have seen rate per hour ன்னு பார்த்துருப்போம். இங்கே வந்து it is your rate of your wage. Okay, and then you have S which is your standard time. So very 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 important problems வந்து இதில் தான் வரும். So kindly go through this Rowan plan, and in the formula ரொம்ப important. So kindly go through this formula. So earnings formulaவை நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. Okay, clear with this? ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ரோவன் பிளான். ஸோ ரோவன் பிளான் வந்து தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை தவிர்த்து மீதி வந்து உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் ரிமைனிங் லைக் ஃபியூ பிளான்ஸ். ஸோ அக்கார்டிங் டு யோர் செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மோஸ்ட்லி இந்த பிளான்ஸ்லாம் வந்து கேட்க மாட்டாங்க, பட் ஸ்டில் வி ஹாவ் டு லேர்ன் தி ஃபார்முலா. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும், வி கேன் கம்ப்ளீட் தி ஃபார் ரிமைனிங் உள்ள எல்லாத்துக்குமே வந்து வி கேன் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் இட். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா வந்து இஃப் யூ வாண்டட் டு லேர்ன் தி ஃபார்முலா கைண்ட்லி கோ த்ரூ தி ஃபார்முலாஸ் அலோன், ஸோ தட் இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு you have your, so this is your, so இது வரைக்கும் ரொம்ப important, that is your all-say plan, all-say week plan, rowan plan, இதெல்லாம் ரொம்ப important. இதுக்கப்புறம் வர்றதெல்லாம் kindly do refer it. ஏன்னா வந்து sometimes they might ask, so நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. ஸோ kindly go through it. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வர பிளான் என்ன அப்படின்னா, it is your PART's variable sharing plan. ஓகேவா? sharing plan. Okay, so I am completing the concept. ஸோ அதனால தான் நான் ஃபுல்லாக முடிச்சுடுறேன் இந்த கான்செப்ட். ஸோ அண்டர் திஸ் பிளான், ஸோ இந்த பிளான்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைனா கூட நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் தட் யூஆர் லேர்னிங் தி ஃபார்முலா. ஸோ ஃபார்முலா படிச்சுட்டா கூட சடனாக வந்து திடீர்னு அந்த கொஸ்டின் கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா we still remember the formula. ஸோ அப்போ இதில் வந்து நம்மளோட ஃபார்முலா என்னென்னா, it is your rate per hour into ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டைம். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டில் வரணும். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இன்டூ ஆக்சுவல் டைம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து கம்பல்சரியாக படிச்சுக்கோங்க. இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ பீப்புள். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டில் வரணும். ஓகே, ஐ வில் புட் இட் ப்ராப்பர்லி. Okay, so square root la vandu you have your standard time into actual time. So this is your earnings. Idu vandu PART variable plan. So kindly go through this one for your PART variable sharing plan. So idu vandu formula earnings is equals to rate per hour into square root of standard time into actual time. This is your formula. ஸோ இதை தவிர்த்து யூ ஸ்டில் ஹாவ் நெதர் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா. ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் டில் 4 பிளான்ஸ். ஸோ யூ ஸ்டில் ஹாவ் யுவர் எமர்சன்ஸ் எஃபிஷியன்சி பிளான்,
Beddock's point premium system and accelerating premium plan. Okay, wow. So not really so important, but still if you want to kindly learn it. Okay, so under your Emerson's efficiency plan you again have உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது, that is ஒரு tableau column இருக்குது, that is I don't think so that is mostly asked, but still we have to learn the few things. So அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேன். So kindly go through few things that you have to learn. So we will complete the session now. So நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் நான் வந்து first slideலேருந்து ஒரு வாட்டி வந்து உங்களுக்கு go through பண்ணிடுறேன், so that you guys can understanding of what is what and what to be learned properly. So concept wise you have to be clear with the labor chapter. So okay, so first we have an introduction of the labor. So we have the types of labor, direct labor, indirect labor. So இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். Next we have the labor turnover meaning, methods of measurement of labor, very very important. So kindly go through this one, very very important one. So இதில இருந்து நமக்கு வந்து நிறைய problems வரும். We will do problems related to this in the next session, live sessionல we will do this. And then okay, and then we have so idhula vandu we have the methods of measurement of labor turnover, separation method, replacement method, you have the flex method, you have the addition method. So these are the four methods, very very important. Then we have the departments. So department vandu sometimes they might ask in the theory questions, so not really sure, but still kindly learn the departments because இது வந்து ரொம்ப important உங்களுக்கு இது that is your problems போறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So you have your personnel department, the second one is your engineering and work study department, the third one important one that is timekeeping department, and then your fourth one is payroll department, and your last one is cost accounting department. Then in the next slide we have the remuneration and incentives. Again important, methods of remuneration, you have two methods, time rate system and piece rate system. And what are the variation of like the types of piece wages அப்படின்னா piece wages is then categorized into four நான் எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா it is your straight piece rate system, அது ஒன்று. நெக்ஸ்ட்டு your differential piece rateல you have your 3. ஸோ இது மூணுமே, ஸோ மொத்தம் சேர்த்து 4 இருக்குது. ஸோ you have differential piece rateல you have Taylor's differential piece rate, Merrick's multiple piece rate, against task and bonus plan. So most important is your Taylor's differential. 5 marksல compulsory Taylor's இது வரும் உங்களுக்கு. அண்ட் மொத்தமாக கேட்குற மாதிரி சில டைம் டெய்லர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மெரிக், அண்ட் சில டைம் வந்து உங்களுக்கு மொத்தமாகவே வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட் போடுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியணும் தட் யோர் டெய்லர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட் அண்ட் மெரிக்ஸ் மல்டிபிள் பீஸ் ரேட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, தென் நான் வந்து டெய்லர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் பீஸ் ரேட்டை வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது ஒரு இன்டெப்த் ரிவ்யூ பார்ப்போம். இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் கிவன் த ஃபியூ திங்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். And then your Merrick's multiple piece rate system or a tableau column, very very important to learn. Level of performance எப்படி calculate பண்ணணும்னு. And then you have your last one in the differential piece rate system, Gantt charts and bonus plan. Again tableau column for this level of performance எப்படி calculate பண்ணணும்னு. And then we have the last concept of the labor ஓட இதுவே வந்து it's your premium and bonus plan. Halsey premium plan வந்து 50% and also wheel plan 30%, very very important, again go through it. So then we have your Rowan plan. This is the again உங்களுக்கு வந்து Rowan plan வந்து 5 marksல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இந்த லேபர் சாப்டரே வந்து பார்க்க வந்து ஃபுல்லாகவே இம்பார்ட்டன்ட் மாதிரி தான் தெரியும். ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ இட். மெட்டீரியலுக்கு அடுத்தது வந்து மெட்டீரியல் சாப்டருக்கு அடுத்தது லேபர் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ரோவன் பிளானோட ஏர்னிங்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, தென் யூ ஹாவ் தி பாட்ச் வேரியபிள் ஷேரிங் பிளான், ஸோ அதுக்கான ஏர்னிங்ஸ். ஸோ ரிமைனிங் உங்களுக்கு ஒரு 4 பிளான்ஸ் இருக்குது. அது வந்து நாட் ஸோ தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட், பட் ஸ்டில் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து லேஸாக கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் வெரி வெரி important for you people, so kindly go through the formulas. It will really be helpful for you people.
Thank you for watching this session. I know the session is a pretty long session, but நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து கான்செப்ட்ஸ் முடிச்சிடணும் அப்படின்றதுனால தான் I have started this session. I have completed the concept session. So இந்த கான்செப்ட் வீடியோ it will be very helpful. ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு திடீர்னு வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் போட்டுட்ருக்கீங்க, அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து you have a confusion in the concept and any like ஃபார்முலாஸில் வந்து உங்களுக்கு திடீர்னு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட யூ கேன் கோ த்ரூ திஸ் செஷன். ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு லாங் செஷன் I know it might be a little bit longer, but still it's going to be really helpful for you people. Thank you for watching. யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்களோ very much thank you. So post your doubts in the comment section. I will reply it, and நாளையிலேருந்து we will start the problems which is related to the cost accounting labor chapter so that it will be really helpful for you. And Taylor's differential piece rate system, again very important. நான் சொன்ன மாதிரி we will go through that also. So thank you for watching. Whoever have watched till now, thank you very much. Share this session with your friends, because concept clear-ஆ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த செஷனை பார்த்தாங்க அப்படின்னா. And also take notes. It will be really helpful for you people, and we'll see you in my next live session. Also check out my new videos which are been uploaded. So make sure that you are subscribed to AccountsWithAish. Subscribe பண்ணிட்டு make sure you are seeing the videos, and also share it with your friends by supporting my YouTube channel. Live sessions are going to be daily conducted, so live sessions join panikonga, so that it will be very much useful for you people. And we'll see you in my next video. Thank you for watching. Also like the video if you like the live session, and also share it with your friends, and also press the bell icon so that whenever I upload a new video you get notified. So notification வந்துச்சுனா you can easily follow my videos. And live sessions அடுத்தது எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் போடணும் அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கள். We can do that also. So thank you for watching. We'll see you in my next video. Subscribe to Accounts with Aish. Thank you for